leisurely dinner with his followers. He gathered up the speed and became the chief minister of Tamil Nadu during the year 1967. Periyar has lost his grip on Annadurai. Karunanidhi became the chief minister of Tamil Nadu after the death of Annadurai. MJ, an actor and an active politician of DMK, was the driving force of the DMK party and became the chief minister during the year 1977. The death of MGR brought Jayalalitha as the chief minister of Tamil Nadu. During the year 1991, she maintained a distance with the central government. She traveled to different parts of the world, and also she has a distant royal connection. ADMK members wait for Jayalalitha in serpentine queue to have a glance on her. தமிழகத்தில் உள்ள முக்கியமான அரசியல் கட்சிகளாக திமுக, அதிமுக, காங்கிரஸ், பிஜேபி மற்றும் தேமுக, இடதுசாரிகள், பாமக ஆகிய கட்சிகளும் தொழிலாளர் அரசியல் கட்சி சங்கங்களும் உள்ளன. அரசியல்வாதிகள் மக்களின் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய முன்னேற்றத்தை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள். திராவிட கட்சிகளின் தந்தையாக ஈ.வி.ரா. பெரியாரை சொல்வார்கள். அவர் இடம் நகர்ந்து கொண்டே இருப்பார். மேலும் அவர் தன் வேலையை ஒரு இடத்திலிருந்து மறு இடத்துக்கு மாற்றிக்கொண்டே இருப்பார். மேலும் அவர் தன் வேலை இதன் மூலம் மக்களுக்கு பகுத்தறிவும் புத்தியையும் புகட்டி கொண்டிருந்தார். தமிழக மக்கள் அவர் பேச்சை கேட்டு மிக உணர்ச்சி வசப்பட்டார்கள். மேலும் அவர் ஜாதி, மதம், இனம் இவற்றை அழிக்க ஆரம்பித்தார். பெரியார் எப்பொழுதும் போய்கொண்டிருக்கக்கூடிய ரயிலில் பயணம் செய்து கொண்டிருப்பார். அவர் தம் இளம் வயதில் வியாபாரத்தை நன்றாக செய்து கொண்டிருப்பார். அவருடைய கட்சியின் பெயர் திராவிட கழகம். பெரியாரின் சிஷ்யரான அண்ணாதுரை கட்சி கொள்கைகளை மாற்றி ஒரு புதிய கட்சியான திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்ற கட்சியை ஆரம்பித்தார். அவர் தன் கட்சிக்காரர்களுடன் இரவு உணவை சாப்பிட்டார். அண்ணாதுரை தன்னுடைய அரசியலை வேகமாக செய்து 1973 தமிழக முதலமைச்சரானார். பெரியாரின் கட்டுப்பாட்டில் இப்போது அண்ணாதுரை இல்லை. அண்ணாதுரை இறந்தவுடன் கருணாநிதி முதலமைச்சரானார். எம்ஜிஆர் என்ற நடிகர் தன் ரசிகர்களுக்கு உற்சாகம் கொடுத்து அதிமுக என்ற கட்சியை ஆரம்பித்து 1977 முதலமைச்சரானார். எம்ஜிஆர் இறந்தவுடன் ஜெயலலிதா 1991 தமிழக முதலமைச்சரானார். அவர் மத்திய அரசாங்கத்துடன் நெருங்கிய தொடர்பு வைத்திருந்ததில்லை. மேலும் அவர் உலகத்தின் பல இடங்களுக்கு சென்றிருக்கிறார். ஜெயலலிதா ஒரு ராஜ குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பின்னணியாக கொண்டவர். அதிமுக உறுப்பினர்கள் ஜெயலலிதாவை பார்க்க பாம்பு நெளியும் அமைப்பில் வரிசையாக நின்று அவரை பார்ப்பார்கள். So my dear friends, based on the vocabulary 31 and 32, 40 vocabularies are there. 1, 2, 3 speeches we have formed based on these vocabularies. Try to digest and by heart these vocabularies and use it in your daily day-to-day conversation. Take your personality development books, my dear friends. Page number 34, 35, 36 and 37. Now you are taking the page number 34 and 35 under the topic of success, failure, families and relationship. 14th chapter. அப்ப 14வது தலைப்பு வெற்றி, தோல்வி, குடும்பம் மற்றும் உறவு முறைகள். பக்கம் 34, 35, 36, 37. So 34 first vocabulary, spectacular success. What do you mean by spectacular success? A big success, மிகப்பெரிய வெற்றி. Second vocabulary, spectacular failure, a big loss, மிகப்பெரிய தோல்வி. Third vocabulary, succeeded winning, able to win, வெற்றி அடைதல். Fourth vocabulary, doomed to be failure, sure to fail, கண்டிப்பாக தோல்வி அடைதல். Fifth vocabulary, triumph, success, வெற்றி. Sixth vocabulary, great or brilliant success. It's a great success, மிகப்பெரிய வெற்றி. Seventh vocabulary, made a good progress, good development, மிகப்பெரிய முன்னேற்றம். Eighth vocabulary, success guaranteed, sure to succeed, வெற்றி உறுதி. Ninth vocabulary, favorable outcome, beneficent, நமக்கு சார்ந்து வரக்கூடிய வெற்றி. Tenth vocabulary, a remarkable achievement, it means a good record, குறிப்பிட்டு சொல்லும்படியான சாதனை. Number 11th vocabulary, box office hit, it means a great success, மிகப்பெரிய வெற்றி. 12th vocabulary, overnight success, it means immediate success, ஒரே இரவில் வெற்றி அடைவது. Number 13, household name, it means famous, அனைவரும் அறிந்து ஒரு பொருள், நிறுவனம் அல்லது மனிதர். 14th vocabulary, successive wins, it means continuous wins, தொடர்ச்சியான வெற்றி. 15th vocabulary, dramatic improvement, it means a great improvement, மிகப்பெரிய முன்னேற்றம். 16th vocabulary, movie flopped, it means movie is a failure, படம் மிகப்பெரிய தோல்வி அடைதல். 17th vocabulary, take advantage of,
make the benefit of, பயன்படுத்தி கொள்ளுதல். 18th, went out of business. It means business is a failure, வியாபாரம் தோல்வி அடைந்து விடுதல். 19th vocabulary, next in line, successor, அடுத்து பதவி ஏற்கக்கூடியவர். 20th vocabulary, thriving business. It means good business, செழிப்படைகிற வியாபாரம். 21st vocabulary, hopes are dashed, lost confidence, நம்பிக்கையில் இடி விழுந்தது. 22, ahead of competition, leading, போட்டியில் முன்னேற்றம் இருப்பது. 23rd vocabulary, he is competent, talented, திறமையானவன். 24th vocabulary, failing health, body is getting weak, உடல்நிலை மோசமாகிறது. 25th vocabulary, lack of success, it means no success, வெற்றி இல்லை. 26th vocabulary, bankrupt, insolvency, liquidation or closure, it means loss in business, திவால் நிலை மற்றும் வியாபாரத்தில் தோல்வி அடைவது. 27th vocabulary, half-hearted, it means 50% liking, அரை மனது. 28th vocabulary, kith and kin, kith means friends, kin means relations, so friends and relatives, நண்பர்களும் சொந்தக்காரர்களும். kith என்பதால் நண்பர்கள், kin என்றால் சொந்தக்காரர்கள். 29th vocabulary, close knit family, close related family, பின்னி பிணைந்த குடும்பங்கள். 30th vocabulary, distant relative, a far relative, தூரத்து சொந்தம். 31st vocabulary, acrimonious divorce, angry and diverse, கோபத்துடன் விவாகரத்து பெறுதல். 32, family ties, it means family connections, குடும்ப தொடர்புகள். 33 vocabulary, stable home, it means home where there is love and affection, அன்பு பாசமுள்ள வீடு. 34th vocabulary, single parent, it means either divorced or widowed parents living alone with the child, விவாகரத்து பெற்ற அல்லது தன் கணவன் மனைவியை இழந்த ஒரு தந்தையோ தாயோ ஒரு குழந்தையுடன் வாழ்வது. 35th vocabulary, distant cousin. What do you mean by distant cousin? A far related brother or sister, தூரத்து அண்ணன் அல்லது தங்கை உறவு. 36th vocabulary, estranged husband or estranged wife, it means fighting husband or fighting wife, சண்டை போட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய கணவன் அல்லது மனைவி. 37th vocabulary, baby is due, it means baby is to be born, குழந்தை பிறக்க போகிறது. 38th vocabulary, ex-husband, ex-wife, ex-lover, ex-girlfriend or ex-boyfriend, it means diverse relations, முன்னாள் உறவுகள். Vocabulary number 39, late husband or late wife, it means the dead husband or dead wife, இறந்த கணவன் அல்லது இறந்த மனைவி. Bring up a family or raise up a family. Vocabulary number 40, taking care of the family, குடும்பத்தை முன்னேற்றுவது. Vocabulary number 41, kinsmen or kinswomen, it means female relative and male relative, பெண் சொந்தக்காரர்கள் மேலும் ஆண் சொந்தக்காரர்கள். 42, flesh and blood relations, family members. 42 பாருங்க, நெருங்கிய சொந்தக்காரர்களை, flesh and blood relationship. So vocabulary number 1 to 42, page number 34-35. Based on this we are formulating a small essay, that is page number 35, that is 1 to 14. Based on 1 to 14 you just take this Indian economy. So let us see this speeches. 1 to 14 vocabulary, 1 லிருந்து 14 vocabulary அடிப்படையாக கொண்டு ஒரு கட்டுரை தொடர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. During 2009 Indian economy has met with spectacular success, but in American economy has met with spectacular failure. China has succeeded in industrial revolution. The policies of American private banks are doomed to failure, but the policies of Indian banks are a triumph. Indian government banks have made a good development and a great success in its credit policies. The success is guaranteed if the Indian entrepreneurs work hard. We had made a remarkable achievement in exports, and the policies of Indian government towards multinational companies brought Indian banks a favorable outcome and the box office hit. India can bring overnight success in the world economical activities. Today, Tata, Wipro, Infosys, Onita and other Indian companies are worldwide household names. This dramatically improvement and the successive wins are all because of Manmohan Singh's liberated economical policies.
ஸோ 2009ஆம் ஆண்டு இந்திய பொருளாதாரம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைந்திருக்கிறது. ஆனால் அமெரிக்காவின் பொருளாதாரம் மிகப்பெரிய தோல்வியை அடைந்திருக்கிறது. சைனா தன்னுடைய தொழில் புரட்சியில் வெற்றி அடைந்திருக்கிறது. ஆனால் இந்தியாவின் அரசு வங்கிகளின் கொள்கைகள் ஒரு வெற்றி. இந்திய அரசு வங்கிகள் மிகப்பெரிய வெற்றியையும் மேலும் முன்னேற்றத்தையும் சாதித்திருக்கிறார்கள். இந்திய தொழில் அதிபர்கள் இன்று உறுதியுடன் உழைத்தால் வெற்றி உறுதி. ஏற்றுமதியில் நான் குறிப்பிட்டு சொல்லும்படியான சாதனை செய்திருக்கிறோம். நமது பன்னாட்டு நிறுவன கொள்கைகள் நமக்கு சார்ந்து வரக்கூடிய மிகப்பெரிய வெற்றியாக இருக்கும். உலக பொருளாதாரத்தில் இந்தியா ஒரே இரவில் வெற்றி அடையாது. இன்று டாடா, விப்ரோ, இன்ஃபோசிஸ், ஒனிடா போன்ற கம்பெனிகள் சர்வதேச அளவில் அனைவரும் அறிந்த ஒரு நிறுவனமாக விளங்குகிறது. இந்த தொடர்ச்சியான வெற்றியும் மிகப்பெரிய முன்னேற்றம் பொருளாதார மேதையும் நம் பிரதம மந்திரியுமான திரு மன்மோகன் சிங்கை சார்ந்தது. So the second topic based on vocabularies 14 to 25 from page 35 பக்கம் 35 14 முதல் 25 சொற்றொடர்களை அடிப்படையாக கொண்டு அடுத்த கட்டுரை வரையப்பட்டிருக்கிறது. அதனுடைய தலைப்பு நேஷனல் மூவி அவார்ட்ஸ். நேஷனல் மூவி அவார்ட்ஸ், தேசிய சினிமா படங்கள். Nowadays most of the cinema films are getting flopped. The film producers take advantage of true stories and many of the film companies went out of the business. Shah Rukh Khan, who's next in line after Amitabh Bachchan, makes sure that his movies are doing a thriving business for the past few years. The hopes of people and the expectation of quality films are getting dashed. The South Indian actor Prakash Raj was ahead of competition for India's Best Actor award and he is a competent actor. The great old actors like Devanand has a failing health. There was a lack of success for Hindi movies to win national awards. இன்றைய சினிமா திரைப்படங்கள் மிகப்பெரிய தோல்வி அடைந்து கொண்டிருக்கிறது. சினிமா தயாரிப்பாளர்கள் உண்மை சம்பவ கதைகளை பயன்படுத்திக் கொள்கிறார்கள். நூற்றுக்கணக்கான படக்கம்பெனிகளின் வியாபாரம் தோல்வி அடைந்திருக்கிறது. சினிமாவில் அமிதாப் பச்சனுக்கு அடுத்தபடியாக மிகப்பெரிய நடிகர் என்ற பதவி ஏற்கக்கூடிய ஷாருக் கான் படங்கள் செழிப்பான வியாபாரத்தை கொடுக்கிறது. தரமான படங்களை நடிகர்கள் தருவார்கள் என்ற நம்பிக்கையில் இடி விழுந்திருக்கிறது. தென்னிந்திய நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ் இந்திய சிறந்த நடிகர்கள் போட்டியில் முன்னணியில் இருக்கிறார். அவர் ஒரு திறமையான நடிகர். தேவானந்த் போன்ற வயதான நடிகர்களின் உடல்நிலை மோசமாகிக் கொண்டிருக்கிறது. இந்தி படங்கள் தேசிய சிறந்த படத்திற்கான போட்டியில் அவைகளுக்கு வெற்றி இல்லை. ஸோ பேஜ் நம்பர் 35, the vocabulary based on 25 to 42. பேஜ் நம்பர் 35 பாருங்க. vocabulary அந்த சொற்றொடர்கள் 25 42 சொற்றொடர்களை அடிப்படையாக கொண்டு இங்கே ஸ்பீச்சஸ் இருக்கிறது. ஒரு ஸ்பீச் இருக்கிறது. பேஸ்ட் ஆன் த vocabulary 25 to 42, பேஜ் நம்பர் 35, we have formed a speech under the topic of American way of life. Here, many American companies are leading towards bankruptcy. The employers and the employees work half-heartedly. The kith and kin and the flesh and blood relatives of NRI, non-resident Indians, who live in India are a worried lot. The close-knit family and the distant relations of American NRI lost their hope of getting visa and working in USA. In Western countries, 3 crore employees have lost their jobs, resulting in many acrimonious divorces, and they have lost their family ties. In US, we don't find stable homes, and most of the children are brought up by a single parent. We find their estranged husbands and wives in many houses. In US, we generally hear the word ex-husband, ex-wife, ex-lover, ex-girlfriend and ex-boyfriend. In India, the late husband's wife or the late wife's husband bring up the other family members with the help of kinsmen and kinswomen. அமெரிக்காவின் வாழ்க்கை முறை. அநேக அமெரிக்க நிறுவனங்கள் திவால் நிலைக்கு சென்று கொண்டிருக்கின்றன. அமெரிக்காவில் உள்ள முதலாளிகளும் தொழிலாளிகளும் அரை மனதுடன் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்தியாவில் உள்ள அமெரிக்க வாழ் இந்தியர்களுடைய நண்பர்களும் சொந்தக்காரர்களும்
Everybody take your personality development book, page number 37, 38, 39 and 40, 41, chapter 15. The topic here is emotions. எல்லாம் பக்கம் 37, 38, 39, 40, 41 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இன்றைய தலைப்பு emotions என்று சொல்லக்கூடிய உணர்வுகள். All the human beings in this world are successful or non-successful, or happy or not happy. It all depends upon the management he does with his emotions. The emotion plays an important role for everybody to maintain a good health and a good mind. No BP, no sugar, no disease if you are able to control your emotions. So உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்தினால் அனைத்தும் வளமாக இருக்கும். Here we are going to see these vocabularies here. Number 1, page number 37, take blissful happiness. What do you mean by blissful? Peak in happiness. So blissful என்றால் சந்தோஷ பரவசம். Blissful பேரானந்தம். Number 2, emotional young men and young women. It means sensitive young men and young women. உணர்ச்சிகரமான இளம் ஆண்கள் இளம் பெண்கள். Third one, overcome by emotion. It means carried away by feelings. உடனடியாக உணர்ச்சி வசப்படுதல். Number 4th, lasting happiness. What do you mean by that? Long term happiness. It's called lasting happiness. சந்தோஷம் ரொம்ப நாள் நிலைத்திருப்பது. 5th vocabulary, passion for wearing jeans. Passion means deep interest. Passion means ரொம்ப பற்று. Deep love for wearing jeans. Jeans அணிவதில் தீவிர பற்று. 6th one, compassion for the poor. Compassion means இரக்கம் காண்பித்தல். Showing grace to the poor. ஏழைகளிடம் இரக்கம் காட்டுதல். Number 7 vocabulary, desperately sad. What do you mean by desperately sad? Very sad. ரொம்ப சோகம். Number 8 vocabulary, deeply depressed. What do you mean by depressed? Getting fully drowned in the feelings. Deeply depressed, heartbroken. ரொம்ப மனம் உடைந்து விட்டது. Number 9, bitterly disappointed. What do you mean by bitterly disappointment? Total rejection. Bitterly means கசப்பு. So மொத்தமாக ஏமாந்து விடுவது. Number 10th vocabulary, very anxious. What do you mean by anxious? You are scared and expecting something. பயம் கலந்த ஆர்வம். Very anxious, expecting something with negativity. பயத்துடன் எதிர்பார்த்தல். Number 11th vocabulary, sad occasion. What do you mean by sad occasion? It means an unhappy moment. சோகமான நிகழ்வு. Occasion means one incident or one occasion. Number 12th vocabulary, mounting anger. What do you mean by mounting anger? Increase of anger. கோபம் ஏறிக்கொண்டே இருக்கிறது. Number 13th vocabulary, emotional blackmail. Blackmail using your emotion. உணர்வுகளை வைத்து பயமுறுத்துவது. Number 13th vocabulary, you see a child says, I'm not going to eat till you buy and give me something. It is called emotional blackmail. I am going to commit suicide. It is called emotional blackmail. Number 14, emotionally wreck. The heart is broken. மனது உடைந்து விட்டது. Emotional wreck. Wreck means completely total collapse. Number 15th vocabulary, emotional involvement. Sharing love and affection with your partner. Emotional involvement. ஈடுபடுவது. The lovers, they are emotionally involved in the sense that both not only physically, mentally, heartfully, they are together. Emotions are intermixed. Number 16th vocabulary, emotional response. Reflecting the feelings. Emotional response. உணர்வு பூர்வமான பிரதிபலிப்பு. Emotional response means something happens, you cry, you laugh, and you show your emotions with an expression. Number 18th vocabulary, emotional tribute. What do you mean by emotional tribute? Showing your grievance. உணர்வு பூர்வமாக இறந்தவர்களுக்கு மரியாதை. Somebody is dead. Then you are showing your emotions through tributing. Number 19th vocabulary, cold-blooded murder. Killing mercilessly. It means இரக்கமில்லாமல் கொல்வது. What do you mean by warm-blooded? What do you mean by cold-blooded? Warm-blooded means very friendly. Cold-blooded means without any heart, without any soul, without any feeling. It is called cold-blooded. Number 20th vocabulary, widespread condemnation. Widespread condemnation. Condemnation means you are showing your anger and disapproval. People showing disapproval from all sides. Page number 37. அனைத்து இடத்திலிருந்தும் எதிர்ப்பு. Number 21
First vocabulary, aroused the feeling, means to raise the feeling. உணர்வுகளை தூண்டி விடுதல். Number 22, lose my temper. I got angry. கோபம் அடைந்து விட்டேன். Here temper means a normal state of position. You lose your temper means you are losing your normal state of position and you getting angry. Next, seething with anger. What do you mean by seething with anger? Bubbling with anger. What do you mean by bubbling? It comes up. கோபத்தில் கொந்தளிப்பது. Number 20th vocabulary, worried sick. You know what do you mean by sick? Disease. Worried means worrying and getting sick. Get sick because of worries. கவலையால் நோய்வாய்ப்படுதல். Always thinking about some problems. Then what happens? It becomes a sickness. 25th vocabulary in page number 38, lust for power. What do you mean by lust for power? Lust means sexual feelings. Too much of sexual feelings. Doing anything for power. அதிகாரத்துக்கு வெறியுடன் நடந்து கொள்ளுதல். Number 26 vocabulary, lust. Libido or licentious. It means the sex feelings, sex உணர்வுகள். Number 27th vocabulary, developing a relationship, loving somebody. Developing a relationship means loving somebody. திடீரென்று ஒருவர் மேல் ஆசைப்படுதல். 28th vocabulary, love loan. Love loan means what? Persons who suffer from love failure. Divorcees, love failure, some problem happened, so lovers are separated because of problem. The agony, the mental feeling is called love loan. So காதல் தோல்வி. 29th vocabulary, war of word. Blaming each other. I am shouting at him, he is shouting at me. So the words which we use it in anger, it is called war of word. கோபத்துடன் ஒருவரை ஒருவர் குற்றம் சுமத்தி பேசுவது. Feel like killing. 30th vocabulary, you feel like murdering. கொலை செய்து விடலாம் என்று கோப உணர்வு. 31st vocabulary, flabbergasted. Flabbergasted means what? Completely shocked and surprised. ஆச்சரியம் அடைதல். 32nd vocabulary, feeling very high. What do you mean by that? Feeling very very happy. ரொம்ப சந்தோஷம் அடைதல். 33 vocabulary, top of the world. What do you mean by top of the world? You feel as if you are number one. You feel you are the most happiest man in the world. உலகத்தின் உச்சியில் இருப்பது போல் உணர்தல். 34th vocabulary, emotional outburst. What do you mean by emotional outburst? The emotions, anger, everything coming out, you are just shouting it out. Emotional outburst. What do you mean by that? Pouring your emotions. உணர்ச்சிகளை கொட்டி விடுதல். 35, longing for love. What do you mean by longing? ஏக்கம். In Tamil it's called ஏக்கம். So madly expecting love and affection from others is called longing. Here Tamil long means நீளம், but long has one other meaning. Long means ஏங்குவது, அன்பிற்காக ஏங்குவது. 36th vocabulary, hysterical cries. Shouting like a devil in an emotional manner. ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்பட்டு பேய்த்தனமாக கத்துவதில். Hysteria patients or hysterical means loud, shouting loudly in different emotions. 37, separate in body but one in soul and heart. It means a true love. உடலால் வேறு ஆன்மாவால் ஒன்று. Number 38th vocabulary, cosmetic talks. It means attractive talks. கவர்ச்சிகரமாக பேசுதல். You know what do you mean by cosmetic? Cosmetic means all the powder item, soap item, you know, everything fair and lovely and all those things. So cosmetic talk means you decorate your words and talk so that others will be very happy. It is called cosmetic talks. Words made my heart bleeding. 39th vocabulary, words made my heart bleeding. It is a statement like, it says that the words of your loved ones hurt you, so you started crying or weeping. அவர்களுடைய வார்த்தைகள் என் நெஞ்சில் ரத்தத்தை வரவழைத்தது. 40th vocabulary, it is called honor killing. What do you mean by honor killing? To maintain the caste, religion and economic status, killing somebody. குடும்ப ஜாதி மற்றும் கௌரவத்திற்காக கொலை செய்வது. See, suppose a girl loves somebody of other caste, so to maintain the honor of the family, the boy's parents or girl's parents kill the boy or girl. That is called honor killing. So totally 40 vocabularies are there in page number 37 and 38. So based on these vocabularies, based on the page number 37th page, vocabulary from 1 to 14, we have given a speech here. Just go through the speech here. That first topic is emotions. Page number 37, vocabulary 1 to 14. Based on 1 to 14, the speech is given. Today's emotionals, young men and women
want to overcome the emotions and get a blissful and lasting happiness. They have more patience for genes than compassion for the poor. We also witness that they are desperately sad and deeply depressed, bitterly disappointed and very anxious. Lovelorn is a sad occasion for some. The youth are in a mounting anger because of unemployment. Parents sometimes emotionally blackmail their children. If between the husband and wife, anyone is emotionally involved with the other, then that person emotionally wrecks himself or herself at times. So, உணர்ச்சிகள் இன்று உணர்ச்சிகரமான இளைஞர்களும் பெண்கள் உடனடியாக உணர்ச்சி வசப்படுதல், பரவச சந்தோஷம், மேலும் சந்தோஷம் ரொம்ப நாள் நிலைத்திருக்க முயற்சி செய்கிறார்கள். இன்றைய இளைஞர்கள் ஏழைகளிடம் இரக்கம் காட்டுவதை விட ஜீன்ஸ் பேண்ட் வாங்குவதில் தீவிர பற்றுடையவர்களாக இருக்கிறார்கள். இன்றைய இளைய சமுதாய மக்களிடம் நான் ரொம்ப சோகத்தை, ரொம்ப மனமுடைவது, மொத்தமாக ஏமாந்து விடுவது, பயத்துடன் எதிர்பார்த்தல் போன்றவைகளை காண்கிறோம். காதல் தோல்வி வாழ்க்கையில் சோகமான நிகழ்வுகளை கொண்டு வருகிறது. வேலையில்லாமை அவர்களுடைய கோபத்தை ஏற்றிக்கொண்டிருக்கிறது. பெற்றோர்கள் சில நேரங்கள் தங்கள் உணர்வுகளை வைத்து தங்கள் குழந்தைகளை பயமுறுத்துகிறார்கள். கணவன் மனைவி இருவரில் ஒருவர் மட்டும் ஒருவர் உணர்வுபூர்வமாக ஈடுபடும் போது சில நேரங்களில் அந்த ஆணோ பெண்ணோ உடைய மனது உடைந்து விடுகிறது. So second topic, we are going in for second topic, page number 37, based on the vocabulary 15 to 21. The topic is Kargil War and Sri Lankan War. You know Kargil War, the war between India and Pakistan, which happened in the Himalaya mountains. So, Indians emotionally responded to the Kargil war, but Pakistan General Musharraf is a hot-blooded person. The Indians paid an emotional tribute for the Indian soldiers who died in the Kargil war. In Sri Lanka, the Sri Lankan soldiers killed the Tamil population in a cold-blooded manner. They received widespread condemnation for the war crimes. This roused the feelings of Tamilians who live all around the world. கார்கில் போரும் ஸ்ரீலங்கா போரும், கார்கில் போரை இந்தியர்கள் உணர்வுபூர்வமாக பிரதிபலித்தார்கள். ஜெனரல் முஷரப் ரொம்ப கோபக்கார மனிதர். கார்கில் போரில் இறந்த வீரர்களுக்கு இந்தியா உணர்வுபூர்வமாக இறந்தவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தினார்கள். இலங்கையில் சிங்களப்படை வீரர்கள் தமிழர்களை இரக்கமில்லாமல் கொன்றார்கள். இதற்கு உலகம் முழுக்க இருந்து எதிர்ப்பு வந்தது. இது உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய தமிழர்களின் உணர்வுகளை தூண்டிவிட்டது. Now, third topic. It is politicians. Based on page number 38, vocabulary number 22 to 26, we are going to give a speech. Topic is politicians. Politicians lose their temper, seethe with anger, worried sick, and sometimes act in a lust for power. The politicians behave in a lustful manner, and some people develop a crush on politicians. So, அரசியல்வாதிகள் தங்களுக்கு பதவி நாற்காலி கிடைக்கவில்லை என்றால் கோபமடைந்து விடுகிறார்கள். கோபத்தில் கொந்தளிப்பார்கள், கவலையால் நோய்வாய்ப்படுவார்கள். சில சமயங்கள் அதிகாரத்திற்காக வெறியுடன் நடந்து கொள்கிறார்கள். மக்கள் அரசியல்வாதிகளிடம் திடீரென்று காதல் செய்ய ஆசைப்பட்டார்கள். Okay, now going for the fourth topic. It is called love. Page number 38, 26 to 40 vocabulary. All the great, my dear, before starting this speech, all the love stories, the great love stories, ended in a tragedy. This is what you are going to see here. Love. You can say love or love. The love. Most of the lost epics like Romeo Juliet, Laila Majnu, Ambikabadi, Amaravati, etc. end in love lone. The love lone use war of words and feel like killing the people who are the cause for their love lone. We are flabbergasted when we come to know the salary package of MNC companies. Some of the employees get 5-digit and 6-digit salaries and feel high, and they feel like standing on top of the world. The unemployed youth receive emotional outbursts from their relations and friends. These unemployed are longing for love. The boys and girls who work in night and sleep during the daytime make hysterical cries after a few years of working. Indians all around the world are separate in body, but one in soul and heart. They'll not become a slave for cosmetic chalks of the Western countries. My heart bleeds when I hear unpatriotic words and deeds from the politicians, executives, and the judges. So, Kadal, ரோமியோ ஜூலியட், லைலா மஜ்னு, அம்பிகாபதி, அமராவதி காதல் தோல்வியில் முடிவடைந்திருக்கிறது. காதல் தோல்வி அடைந்தவர்கள் கோபத்துடன் ஒருவரை ஒருவர் குற்றம் சுமத்தி பேசுவதை வழக்கமாக வைத்திருக்கிறார்கள்.
காதலில் தோல்வியடைந்தவர்கள் அதற்கு காரணமானவர்களை கொலை செய்து விடலாம் என்று கோப உணர்வை பெறுகிறார்கள். இந்திய கம்பெனிகள் தங்கள் வேலை ஆட்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய சம்பளத்தை கேட்கும் பொழுது நாம் ஆச்சரியம் அடைகிறோம்.